안녕하세요. Welcome to the first episode of Sarah English. I'm your host Sarah. 안녕하세요. 여러분, 세라입니다. This podcast is for students who try to improve their English skills. 이 팟캐스트는 영어로 천천히 진행되고 끝에는 중요한 포인트들을 한국어로 요약해드립니다. Alright, so in today's episode, we will talk about things you like and things you don't like. In life, we all have things we enjoy and things we really don't. The things we like make us pretty happy. What do you like, guys? I searched some things people like these days. A lot of people are into, they like streaming platforms like Netflix and Disney Plus these days. I mean, I subscribe to Netflix, but I rarely use it. I don't know why. Yeah, kind of a waste, right? Right, so watching Netflix isn't my favorite thing to do. But there are many simple things that make me happy. First of all, I like the warmth of the sun on my face in the morning. Like you open the window and you feel how warm the sun is, from the sunlight. Then I feel very, I don't know, it feels me really, it just feels just really nice and starts my day off really well. Kind of romantic, eh? And I enjoy listening to my favorite music because it makes me feel relieved and takes me to different feelings, especially jazz. I'm a big fan of Chet Baker. One of my favorite songs of his would be I Fall in Love Too Easily. Okay, so there are some expressions you can use when you talk about things you like. I mean, of course, you can just say, I like blah blah or I love blah blah, but there are some better expressions to use. First one is I'm all about. So I told you I love listening to jazz, right? So if I use this expression, you can say, so I'm all about jazz. What are you all about? I'm all about jazz. I'm all about, it's kind of weird to say, but I'm all about my classes. I'm all about English. And second one is I'm a blah blah person. For example, I'm a dog person. I'm not sure why, but I love dog more than cats. Don't get me wrong. I love cats too, but I love dogs more. So I'm a dog person. Also, you can say I'm a coffee person. I think I need at least 3 cups of coffee to get through a day. So I can say I'm a coffee person. And also I'm a people person. If you say you are a people person, that means you're very outgoing and extroverted. You like talking to people a lot. Right. On the other side, there are things I really don't enjoy. First of all, I don't like being stuck in traffic, which means there are too many cars on a road. I mean, nobody would ever like it, but it can be very frustrating. But it actually helps me appreciate, you can thank the times when there is no traffic. So how ironic is that? I also don't like arguments or fights. I mean, nobody would ever like it, but they can be really bothering sometimes. But still, they teach me to understand other people's points of view. And I guess I can learn
how to work things out. And so in the big picture, the things I like and don't like are kind of like colors that fill in the picture of my life. They make my life more interesting, I guess. So, all right, now let's talk about some expressions when you talk about things you don't like. First one is I'm not a big fan of. So, as I mentioned, as I said before, I don't really like arguments. So if I use the expression of I'm not a big fan of, then I can say I am not a big fan of arguments. Also for me, I am not a big fan of horror movies, like scary movies, because I can't really sleep after watching the movie. The worst movie, the scariest movie I watched was 랑종. Oh my gosh, that one was very scary and disgusting. So yeah, I'm not a big fan of horror movies. Also, second one, you can say, I prefer A to B. Prefer means you like something more. So, if you like coffee more than juice, then you say, I prefer coffee to juice. It's actually true. I prefer coffee to juice because I don't like sweet drinks. I guess I like the bitter taste of coffee. Also, I said I'm a big fan of dogs. So I can say I prefer dogs to cats. I don't know what you prefer, but what do you prefer? Do you prefer dogs or cats? 자, 그래서 여러분, 조금 요약해서 중요한 표현들을 얘기해 볼 건데요. 우리가 OTT 서비스라고 부르는 넷플릭스나 뭐 디즈니 플러스 이런 것들 있죠. 사실 영어로는 OTT라는 말을 쓰지 않습니다. Streaming Platforms라고 써요. 그래서 우리가 그런 얘기를 할 때는 Streaming Platform, Streaming Service 이렇게 얘기하시면 되고 제가 I rarely라는 말을 썼어요. Like I subscribe to Netflix. 넷플릭스를 구독하긴 하는데 I rarely use it. 거의 쓰지 않아요. 그래서 거의 뭐뭐 하지 않는다라고 할 때 I rarely라는 그 표현을 씁니다. 그래서 제가 말한 게 what a waste. 아깝다라는 말이에요. waste가 낭비이기 때문에 what a waste라고 하면 뭔가 시간이 아깝거나 돈이 아깝거나 뭐 음식 같은 걸 낭비했거나 이럴 때 아깝다라고 씁니다. what a waste. 그 다음 when I talked about things I like 제가 좋아하는 거에 대해서 얘기를 좀 했을 때 제가 I like the warmth of the sun in the morning. 그 아침에 이렇게 햇살을 맞이할 때 그 약간 따뜻한 좀 로맨틱하죠? 그런 거를 좋아한다고 말씀드렸는데요. 그때 얘기하면서 it starts my day off well 이라고 했어요. 여기서 day off를 따로 빼서 쓰시면 안 돼요. day off를 그냥 명사로 따로 쓰면 우리 휴일, 그냥 오늘 하루 쉬는 날 같은 경우에 day off를 쓰는데 이거는 start my day off라는 표현입니다. 이게 그냥 하루를 시작하다 할 때 쓰는 거예요. start my day off. 그래서 하루를 시작하기에 뭔가 그 햇살을 맞으면 좀 기분이 좋다 이런 느낌에서 얘기를 했었어요. 그 다음 there are two expressions you can use. 두 가지 표현이 있었죠. When you talk about things you like. 뭔가 좋아하는 거에 대해서 표현할 때 쓸 수 있는 거. 첫 번째가 I'm all about 였습니다. 이걸 그대로 해석하자면 그냥 나는 뭐에 대한 모든 거다. 이상하죠? 그냥 너무너무 좋아한다라고 표현할 때 쓰시면 돼요. 뒤에는 명사를 붙이면 됩니다. 예를 들어서 I'm all about coffee. 전 커피를 너무 좋아해요. I'm all about cats. 고양이들을 너무 좋아해요. I'm all about English. 영어를 너무 좋아해요. 할 수 있겠네요. 그 다음 second one is I'm a blah blah person. 나는 I'm
명사 넣고 person을 붙이면 되는데 이거는 다 되는 건 아니고 보통 쓰는 게 좀 정해져 있긴 해요. 근데 제일 많이 쓰는 게 coffee person. 뭔가 tea person, coffee person 둘 중에 뭐야? 우리 한국어로 밸런스 게임 같은 거 하잖아요. 짜장면이야, 짬뽕이냐. 약간 둘 중에 고르는 것처럼 좀 그럴 때 많이 써요. 그래서 저는 coffee person입니다 라고 얘기했고요. 차를 좋아하는 경우에는 I'm a tea person 하시면 되고 아까 얘기했던 I'm a people person이라고 하면 사람을 좋아하는 사교적인 사람을 얘기할 때 I'm a people person 이렇게 씁니다. 그 다음 I talked about things I don't really like. 제가 별로 안 좋아하는 거에 대해서 얘기할 때 나왔는데요. Be stuck in traffic. Be stuck in traffic이라고 하면 차가 막히다예요. So nobody would ever like it. 뭐 좋아하는 사람은 없겠지만 저는 차가 막히는 걸 너무 싫어해요. 그래서 제가 싫어하는 거에 꼽았었고 so 아까 뭔가 좋아하지 않는 거에 대해서 얘기할 때 썼던 두 가지 expression이 있었죠. 첫 번째가 I'm not a big fan of 뭐의 열렬한 팬은 아니다. 그 말인즉슨 내가 이걸 좋아하지 않는다. 여러분 이거는 꼭 아셔야 돼요. 영어 회화를 공부할 때는 이 영어랑 한국어의 차이점을 잘 알고 계셔야 되는데 한국어는 겸손해요. 겸손한데 직설적이에요. 그래서 뭔가 얘기할 때 우리가 직역을 하면 굉장히 무례해지는 경우가 많은데 영어는 겸손하지는 않되 약간 돌려 말하는 걸 좋아해요. 그래서 우리가 우리 입장에서는 뭔가 좋아하지 않는다고 할 때 그거 별로 안 좋아해요 라고 할 수 있는데 영어로 나 그거 별로 안 좋아해. I don't really like it. I don't like it. 이렇게 얘기하면 꽤 무례하게 보일 수가 있어요. 그래서 오늘 말씀드린 이런 표현들을 좀 잘 쓰시면 돌려서 거절할 수도 있어요. 그것 중에 하나가 아까 말한 I'm not a big fan of. 그거에 열렬한 팬 아니다. 별로 좋아하진 않는다. 그래서 제가 아까 차가 막히는 그런 교토체증을 얘기했었죠. 그래서 I'm not a big fan of being stuck in traffic 이라고 하면 차가 막히고 막 그런 교통체증에 뭐 그렇게 좋아하진 않아요 라고 쓸 수 있겠네요. 그 다음 또 나왔던 게 뭐 stuck in traffic이 당연히 좋진 않지만 차가 막히는 게 좋진 않지만 그래도 굳이 좋은 걸 꼽아보자면 제가 좀 positive, 긍정적이게 생각하려고 했어요. 그 중에 하나가 it can be frustrating. frustrating 답답하다는 겁니다. 답답하긴 하지만 but it actually helps me 도와줘요. 뭐 하도록? appreciate 감사하도록 appreciate는 감사하다는 뜻입니다, 여러분. 그래서 appreciate the times 그 시간을 감사하는 거죠. when there is no traffic. 그러니까 그 교통체증이 없던 시간을 감사할 수 있는 그런 마음가짐을 준다고 할까요? 이렇게 막히는데 막히지 않을 때가 참 좋았었구나 라고 생각할 수 있는 그런 시간을 준다 정도로 생각하시면 될 것 같고요. 그다음 제가 또 싫어했던 게 argument였어요. argument도 좋아하는 사람 아무도 없겠지만 argument는 fight랑 다릅니다, 여러분. 우리가 막 나 17대 1로 싸웠어. 그런 약간 뭐 머리채 잡고 뭐 아니면 뭐 주먹을 휘두르는 그런 몸싸움은 fight가 맞는데 말다툼 할 때는 fight를 잘 쓰지 않아요. 원래는 argument를 씁니다. 얘는 말다툼이라는 명사이고 동사로 쓸 때에는 argue라는 동사를 쓰셔야 돼요. 그래서 저는 argument를 그렇게 좋아하진 않아요. I'm not a big fan of arguments. 근데 또 우리가 얘기할 수 있는 게 I'm not a big fan of 말고도 뭔가를 안 좋아한다고 얘기할 때 그냥 돌려서 I prefer A to B. 뭐보다는 뭐를 선호해요. 그 말인 즉슨 그것은 별로 선호하지 않아요가 될 수도 있는 거죠. 좋아하진 않아요. 그래서 제가 예시로 들었던 게 I prefer coffee to juice. 저는 사실 진짜로 I don't like sweet drinks. 뭔가 달달한 음료를 좋아하는 편은 아니라서 if somebody offers me, 누군가 저한테 뭐 주스 마실래요? 이렇게 물어보면, 저라면, I don't like juice라고 하지 않고, I prefer coffee to juice 이런 식으로 얘기할 것 같아요. 만약에 커피가 뭐 메뉴라던가 아니면 갖고 있는 것 중에 있다면, 그냥, 주스보다는 커피를 더 좋아해요. 이렇게 얘기할 수 있겠죠. 그 다음 또 나왔던 표현 중에 하나가 bothering이 있었습니다. arguments 얘기할 때 they can be bothering. bothering은 성가시고 짜증난다는 뜻이에요. 그래서 they can be bothering. 성가실 수 있어요.
그 다음, 아까 그 arguments 같은 거 얘기하면서 뭐 짜증낼 수 있긴 하지만 또 좋은 점을 생각해보자면, 굳이 생각해보자면 They teach me to understand. 뭔가 이해하도록 뭐 가르쳐주는 거죠. 뭘 이해하도록? Other people's points of view. 다른 사람들의 관점을 이해하도록 도와주는 거죠. 그래서 point of view라고 하면 관점 정도로 생각하시면 되겠네요. 관점. 그 다음 또 좋은 게 하나 있어요. You can understand other people's point of view and learn, 배울 수도 있어요. 뭘? How to work things out. work things out이라고 하면 그냥 뭔가 일을 해결하다입니다. 그래서 어떤 일이 생겼을 때 그것을 해결하는 방법을 또 누군가랑 말다툼을 하다 보면 이번에 이렇게 됐으니까 다음에도 이렇게 해결하면 되겠네? 이렇게 하는 그런 긍정적인 측면이 있지 않을까라는 의미에서 넣어봤고요. 자, 그래서 완전히 요약해볼게요. 스트리밍 플랫폼, OTT 서비스를 얘기하는 거고 I rarely라고 하면 거의 뭐뭐 하지 않는다. What a waste, 아깝다. Start my day off, 하루를 시작하다. I'm all about, 나는 뭘 너무 좋아한다. I'm 땡땡 person, 나는 뭐를 너무 좋아하는 사람이다. Be stuck in traffic, 차가 막히다. Appreciate, 감사하다. 다음 frustrating, 답답하고 갑갑하다. 다음 argument, 말다툼. bothering, 성가신, 짜증나는. point of view, 관점. work things out, 일을 해결하다. I'm not a big fan of, 뭔가를 별로 좋아하지 않는다. I prefer A to B, B보다 A를 선호하다가 되겠네요. Alright, guys, that was the first episode of Sarah English. Thank you so much for your time to listen to my podcast, and I hope to see you again on my next episode. Alright, so have a great day, and bye-bye.